Glassblowers have been creating works of art on this small Venetian island for more than 700 years. Today, the very thing that powers Murano's industry could kill it. Gas prices are skyrocketing, and many furnaces have been forced to shut down. Se le cose continuano così, di sicuro non si può andare avanti. Chiara Taraglio runs one of the only women-owned workshops on the island. In February, she spent the inheritance from her mother's death to keep her business going. Per tenere dei lavori per quando poi il prezzo si eventualmente riabbasserà, altrimenti dovremo prendere una scelta e vedere cosa fare. And it all comes at a time when the trade is already struggling. Se oggi non abbiamo giovani, dobbiamo ringraziare qualche vecchio maestro che ha voluto partire con i propri segreti, ha fatto un danno all'isola e basta, e i giovani allo stesso tempo. So amid a gas crisis and with a dwindling workforce, how is this industry still standing? Chiara and her partner Mariano Liboni launched their business in September 2021, just weeks before gas prices in Europe spiked. They're waiting to find out whether the government relief program will reimburse them for 3 months of gas bills. Tutto ciò che è soffiato in questo tipo di lavorazione parte da una bolla. They like to bring a feminine spin to their pieces, like this vase. Abbiamo voluto unire quel tocco un po' più divertente e moderno, aggiungendo delle piccole tette qua e là. Today, they're making a prehistoric Venus statue. Chiara builds up molten glass at the end of the rod. Any excess glass drips into a pan, called a farasa. Questo liquido fluido, che è quasi come miele, tende a seguire la gravità. Between trips to the furnace, she shapes the glass. Quando giri velocemente un pezzo, puoi aprirlo più facilmente e la forma diventa dritta. Chiara grew up in Italy, but learned American glassblowing techniques while working in Seattle. Quindi in realtà qua è molto più difficile lavorare il vetro. Harder because they need to work faster, especially when running the furnaces is so expensive. And they still need to pay attention to every detail. C'è sempre il rischio di rottura in diciamo qualunque momento, quindi è un lavoro abbastanza rischioso. They spend a lot of time standing in front of the 2000-degree oven. È come quando riscaldi i marshmallows davanti al fuoco, gli amici. The gas furnace is what links this tiny business to the global economy. That's because Europe imports about 40% of its natural gas from Russia, which has been limiting the supply. Gas prices have already gone up after Russia's invasion of Ukraine. And people here worry it could get worse. Back in November, the Veneto region set aside 3 million euros to help offset glassmakers' expenses. But it wasn't enough to keep some glassblowers from shutting down their furnaces. Gas became a crucial part of the industry in the 1950s. But the history goes back much further. The craft took off in Murano back in 1291, when Venetian officials ordered all glassblowers to relocate to the small island, to prevent the risk of fire on the mainland. Murano's reign over the industry peaked around the 15th century with the invention of transparent glass. But many glassmakers moved abroad in the 1630s when the plague triggered a financial crisis. Some masters kept the art alive by reviving traditional techniques during the 1800s. Another artist, Giancarlo Signoretto, started working in glass as a kid by making this horse statue for tourists. Ogni cavallino è una storia a sé. Anche se ne faccio 50, tutti quanti non avranno un movimento differente. He's trying to pass the torch by teaching his assistant Agnese. Io sono del parere che insegnare e lasciare qualcosa è un valore aggiunto di un maestro. Tenere i propri segreti e non volerne parlare vuol dire che forse non abbiamo capito tanto della vita. He remembers a time when masters were possessive of their methods, and he says that tainted today's industry. Abbiamo ereditato sicuramente un mestiere favoloso, ma abbiamo anche ereditato la gelosia e l'ignoranza. Now, Giancarlo faces the same crisis as the rest of the island. His last gas bill was 4 times higher than usual,
and using less gas isn't really an option. These furnaces have to run 24/7. Ma con un forno che noi non possiamo spegnerlo perché è sempre acceso. If the temperature drops below 1,000 degrees Celsius, the crucibles inside that hold the molten glass will crack and break. Praticamente cosa succede? Bisogna chiudere tutto il forno. Rebuilding and reheating the furnace could take weeks and cost up to $22,000. La fornace, come tanti pensano che non ci sono spese, invece è un giocattolo che costa tanto e se non lo sai usare ti freghi tutti quanti i tuoi benefici, tutti quanti i tuoi quattrini che hai messo via. Giancarlo says he's still breaking even right now, and he doesn't want to lose customers by shutting down. Ma è una storia che ci portiamo dentro, perciò la cosa più importante è garantire e rassicurare di chi è passato prima di te, non gli fargli fare brutta figura. Mariana and Chiara are still debating whether or not to shut off their furnace. But even if they do, it won't stop them from innovating. Caffè delle vetraie ribelli. And no matter what, they refuse to give up on glass. A me ha fatto molto bene e continua a farlo giorno per giorno e mi dà vita e mi fa rinascere ogni volta. Giancarlo's same passion for the art will keep him going too. C'è l'amore, perché lavorare il vetro bisogna essere innamorati del vetro. Se sappiamo farlo bene, io sono convinto che Murano non morirà mai.